For groups like Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq and the Levant, America has always been considered the ultimate enemy. But following Vladimir Putin's bombing campaign in Syria, Russia may have taken its place as target number one for ISIL. Thousands of ISIL fighters from Syria, Iraq, and elsewhere are regrouping in the virtually impregnable mountains of Afghanistan, plotting revenge against the Kremlin. ISIL's high command have given orders to target Russian cities. The Russian government know they're coming and say they are ready. They're welcome. We will meet them appropriately. But a lone terrorist on the metro in St. Petersburg demonstrates the vulnerability of any modern city, with 15 dead and many more injured. Russian involvement with Afghanistan goes back a long way. But real scarring occurred in December 1979, when 100,000 troops rolled across the border to target, they claimed, extremists threatening the Soviet Union and its satellite states. It's been described as Russia's Vietnam. After almost a decade of war, they were driven out by a coalition of Afghan tribesmen led by the charismatic Ahmad Shah Massoud, who became known as the Lion of Panjshir. Russia's withdrawal left a power vacuum in a country awash with weapons. If armed fighter groups were an issue before, they now had fertile ground, allowing the Taliban, Al-Qaeda, and ISIL to take root here. Today, Massoud's nephew Zubair is an advisor to the Afghan National Security Council. In the 1990s, his uncle's forces became embroiled in a war with the Taliban, which allowed Al-Qaeda to establish bases in the country, just as ISIL is doing now. And it was Al-Qaeda operatives who would murder him. 2 days before 9/11, he was killed by 3 suicide bombers in a press conference. Zubair Massoud sees the recent influx of ISIL fighters as a major threat, not just to Afghanistan, but to neighboring countries to the north. The terrorists you see in Syria, these are the same individuals that are here now in Afghanistan. These are terrorists that come from different countries, from Tajikistan, from Uzbekistan, Chechnya. It's a strategic place. They could go across the border, and finally their main goal is Russia. Our fixer in Kabul has persuaded ISIL to let us film with them high in the mountains of Baghlan province, around 300 kilometers north of the capital. They've even agreed to let us film with their women fighters, and that's never been allowed before. شما را هم یک فیلم باید بگیرم و شما داره. حاجی هست. ما اصلا به جهت نامعلوم روان هستیم. نمی‌فهمیم کجا. اما کجا سب می‌فهمم تشویش نکنم. By road, the journey takes 6 hours, passing from the relative safety of the city, through the Russian-built Salang Pass carving its way through the mountains, into progressively more dangerous territory. Great swathes of the country have long been controlled by the Taliban. In this part of Afghanistan, they tolerate ISIL as once they tolerated Al-Qaeda. But only so long as ISIL doesn't threaten the Taliban's authority. Before sunrise,
the crew set out on a 4-hour hike, climbing steadily. They're to meet soon after dawn. This is Burka district, a desolate land of few villages and high peaks. Kosha has warned they'll be watched every step of the way. If they give any cause for concern, ISIL, or Daesh as it's also known, will eliminate them long before they see any encampment. At last, a fighter shows himself on a ridge ahead. With his gun at the ready, he watches their approach. This location has been carefully chosen. A fortress carved by nature. As our party gets close, it's clear the fighter has company. Above them, the black flag of what they call the Caliphate of Khorasan, an ancient region of Central Asia they claim as their territory. Kosha is well known to the local ISIL commanders. They use conduits like him to connect to the wider world. They're still not taking any chances. Local journalist Aziz Tassal follows Kosha. Bibi, our second video journalist, discreetly leaves her camera running as she's searched. She's taken on this assignment, convinced that ISIL women have a story as yet untold. The search is not to look for weapons, but tracking devices that might pinpoint this location. They live in fear of drones. Once through security, the crew are led to a tent hidden under a tree. Uzbek commander Hamza agrees to be interviewed on camera. It's clear the camp is on high alert. چند وقت بمبارد شده؟ مناطقی که ما هستیم نهایت ما از طریق هوایی تعقیب میشه. طیارات بیپلوی کشور غدار آمریکایی ها ما ساحه را آنن ترک میکنیم. ما محل ثابت نداریم. Commander Hamza insists we film the religious training here. تعلیمات ما بیشتر تعلیمات آموزش قرآن کریم است. تعلیمات دینی هست که یک مجاهد ما با خبر باشن، خبر باید فکرن و ذهنن آماده جهاد باشن. Even in prayer, their weapons never leave their side. اهداف ما پیروزی اسلام است. ما باید اسلام در هر گوشه‌ای که هست باید پرستیم. دیگه یارا براشون آموزش میدیم. و دیگه سیپورتایی هست که ما اجرا میکنیم. باید بالاترش یکان درسای تکتیکه. جنگ ما جنگی چریکی به شکل تیموار یا 4 نفر و 6 نفر. در اراضی که ما موجود می باشیم در اراضی هیچگاهی با هیچ کسی برخورد نمی کنیم. These men are training to form sleeper cells far to the north.
beyond Afghanistan. در مورد روسیه چی فکر میکنن شما؟ Hamza bristles at the mention of Russia. دشمن اسلام، دشمن ما، دشمن قرآن. He holds the Russians responsible for the death of many of his brothers in Iraq and especially Syria, where Putin's jets have impacted the whole course of the war. هم از طریق زمین، هم از طریق هوا. فعلا در جنگ هستن برای ما. به صدد ازی هستن که باید مجاهدین حکومت اسلامی را نابود بکنن. اما جهان اسلام He sees only one future for the countries of the former USSR. در صورتی که دست بکشن به اسلام روی بیاورن و ما بتانیم شاهد یک نظام اسلامی در سراسر جهان خصوصا در آسیای میانه مسکو شویم، شاهد یک نظام اسلامی مقتدر کجا باشیم. و اگر خانمایتان هم بر جهاد آماده هستند، اونا علیه روسیه می جنگن؟ یقینا. Bibi is negotiating another difficult trail to film the women fighters. Their tent, like Hamza's, is stolen from a United Nations charity. They too have a leader, and like many commanders, she favors a pistol. بله، من نازیه هستم، یکی از زنان گروه داعش. Nazia said she'd grown up in the Taliban, but when her father was killed in a firefight, she and her mother joined ISIL. شما احساس خطر نمی‌کنید اینجا؟ نه خیر، نه، ما با محرمان خود اینجا هستیم. به خاطر همین ما اما قانونی را که قرآن و خدا و رسولش در بین مسلمان ها و این خانمایی که امرویتان هستن فیلم همیشون در گروه داعش هستن. بله اینا. شما هم حین مشکل دارین که در داعش پیوستین و میخواین حالا کسایی که خور ما بیشتر گفت ما میخوایم جهاد کنیم. البته شاورما دوست داریم. باشه، تعداد فامیل چندان است و با کی زندگی میکنین فعلا؟ فامیل من یک پدر ماست. Bibi is given permission by Nazia to meet Hosna, an Afghan female fighter guarding the tent. Her name means beauty and kindness. چی باعث شده که شما اینجا بیایید؟ جنگ جهاد پاکستان، افغانستان. فامیل امروی خودتون زندگی میکنه؟ بله، امروی خودم است. آیا احساس خطر ندارین در اینجا؟ نه خیر، وقتی کنار فامیل ما هستیم. مثلا از این نمیترسین که خدای نخواسته بمبارد شوه و طیاره بی سرنشین و این چیزا، از این احساس خطر نمیکنین؟ خب اما این وظیفه ماست. بسیار خوب. اعتراض شده باعث شده که مثلا تو اتفاق افتیده؟ زیاد. بسیاری از فامیل برام از دست دادیم. دم اینجا؟ بله. آرسه ظاهر ترک کنیم بری بخیر. یالا حرکت. Nazia makes sure that Bibi gets the message. There's commotion throughout the camp. Lookouts have signaled that a drone has been spotted to the south. They immediately begin to break camp. These men are well drilled. In a matter of minutes, all trace of the camp will be obliterated. فقط ما و شما فقط 40 دقیقه وقت داریم. در 40 دقیقه بعد ظاهر را ترک کنیم، حرکت میکنیم. همه چیز هیچ چیز نشانی نمیماند جایتان. Their rocky gun emplacement is no use to them now. They're literally kicking over the traces. As the fighters pack up, the crew are sent on their way. If battle is to commence, they don't want passengers. واقعا جایی وحشت است.
واقعا جای ترس است. The trail is hazardous, but they have to put distance between themselves and the fighters. If the drones strike, they do not want to be in the kill zone. هم جبه میکشم. نکو عبدالله. کمره دوست بگیر. واقعا خطر. The crew had intended to stay at the camp for a couple of days, but they're not sorry to be out of there. یک واقعا جای وحشت و جای ترس بود و بسیار احساس خوشی دارم که از اونجا جان به سلامت برآمدیم. تشکر دوستان. Rumors are rife that the Taliban and ISIL have been cooperating in the northern border areas, unlike in other parts of Afghanistan where they fight each other. If true, this would be a dangerous development. Zubair Masood has come to Kunduz province to find out. This farmhouse was recently recaptured by the Afghan National Army. They say they took it from a joint force of Taliban and Jundullah, a group affiliated to ISIL, who was still less than 100 meters away and giving fierce resistance. Later the same day, Masood goes to meet local militia fighting alongside the Afghan army. They present him with a trophy won in battle. یا مربوط کی است؟ کدام گروپ است؟ مربوط جندلا یا امروز گرفتن صاحب چند وقت؟ They captured a flag today in the operation. He's saying it might be from Daesh or from Jundullah because they both have the same black flag. Jundullah and the Taliban have since fallen out, and those with close links to the Taliban insist there is no further cooperation with ISIL. Afghan people dislike invader, it is Muslim or not Muslim. Taliban have their own policy. They have some limitation, they have regulation. They don't want to fight with neighborhood countries, and they don't want to allow other insurgencies to attack our neighborhood countries. But Daesh have their policy to capture all world. So this difference, and there is no cooperation between Taliban and Daesh. Yet one major question still remains. Why doesn't the Taliban destroy all ISIL bases in the north? The answer seems to be that as long as ISIL fighters head across the border, they can be accommodated. To confirm that it's now ISIL policy to target Russia, we set out to find their leadership in Afghanistan. I don't know how they survive in these kind of mountains. There's nothing except snow and stones. These are the northern mountains of Kunduz province. It's hostile country, and this grouping, like every other ISIL battalion, is dangerous and unpredictable. This is a full battle group, moving together out in the open. They seem confident that no drones are in the vicinity. چطور زندگی کردن در کوه در برفا؟ خوب است. مقصد میگذره. در اینجا چطور است؟ چیزی به حساب خلافت اسلامی افراد زیاد دارن در افغانستان؟
در شمت شمال افغانستان اینها 1,500 نفر کم و بیش دارن. شما را کی اکمالات میکنه؟ مثلا سلاح، مهمات، خوراک، لباس، چه قسم اینا را به دست میرین؟ bizlarga سلاح، لباس، boshqa مثلا مهمات هم از طرف امارات خلافت اسلام بدم bizlarga کمک بولنه. در بین شما که از ازبکستان هستین دیگه کشور هم هست؟ ما مختلف هستیم. از ازبکستان هم هست، از کشورهای افغانستان هم هست، از دیگه کشورهای اسلامی هم هست. مثلا کدام کشور از چچن است؟ بله از چچن است. Judging by their accents, the spokesmen are both Uzbeks. حتما شما در اونجا هم که ازبکستانی ها خود از سوریه و عراق هم از چه قسمی که ما شنیدیم، حتما شما با اونا ارتباط دارین؟ نه ارتباط نداریم. اونجا ما پدر مادر ما را تلفنش کامپیوتر قید میکنه، اگر بگه که از افغانستان تلفن آمد اونا را باید اذیت میکنه. با خاطر ما با اونا تماس نداریم، هیچ نمیفهمیم پدر کجاست مادر کجاست. از همه دور هستن. اینا هدف دارن که بالاخره در ازبکستان هم برن، اونجا هم خب با گفته اینا دولتش اسلامی نیست، اینا تا هدف دارن که اونجا هم برن؟ بله biz umidimiz Xudovandan ko'p narsalar bor. Tanha O'zbekiston emas, boshqa Osiyoy میانه, boshqa Amerika bo'lsin, boshqa masalan davlatlar ko'pri bo'lsin, ularga ham borsak bizlar jihad qilsak, din Rasululloh va din Xudovandni yetkazsak, ularga ham bizlarda orzumuz bor, bale. یعنی هدفتون بالای روسیه هم است؟ کلام بله bizda hadafimiz Rossiyaga ham bor, tamom kufar jahonga bor, bale. چطور یافتن تو کلام وقت نیروهای خارجی مقابل شدن در جنگ در اینجا در افغانستان؟ بله دین ها مثلا گروه های خارجی کفارlar منم bizlar muqobil bo'lganmiz. Mana shu sonlarda ko'rasiz, faqat shularda hamma kuffarlardan, Amerikaliklardan bizlar g'animat olganmiz. Abruptly, the fighters moved off. They'd said enough and grown impatient with our questions. When they noticed we were still filming, they ordered us to stop. خش خداحافظ. They just told us to not disturb us anymore and go. So we have to go now. It was a kind of threat and warning for us to leave alone. Zubair Masood, like most Afghans, is worried that ISIL seem to be growing in confidence and in numbers. As I've seen in the last 3 to 4 years, we're in a very bad state in Afghanistan. Just as the US troops were starting to leave, more militants started to come inside Afghanistan. They've come together and they're increasing in size on a day-to-day basis. Last year they were 300, now they're 2,000 foreigners in Badakhshan, which is, I think, is a danger for everyone. But to confirm they really have set their sights north towards Russian cities, we must meet the ISIL leadership which decides strategy. A tip-off sends us to Jalalabad. To train for attacks on Russia, ISIL needs territory. Villagers living nearby are in constant danger. This is Sheikh Mezre, near Jalalabad. These people are among the poorest in the world. But ISIL showed no mercy. خلک هم کې مړه شو او کورونه هم کې وسوځېدو، یعنی په پاس پچیر کې یو کور هم پاتې نه شو، ټول په غاړه شو، ټول په عزتمندۍ ته تیم ګورند په واو پټا کې درې کور هم سر شوي دي، څلور هم سر شوي. Abdul Razzaq leads us to his family home. When ISIL attacked, his family were gathered for tea. The house was bombed. 6 members of his family were killed and 4 seriously wounded. داعش روي بدا وړي بدا روي کول مطلب دا چې بزاتیانه به کولې انځ څلې خرزي دې درې څلې خرزي دوه په دې کورونو کې اړولې و
او به دیره و هر څه مال حال خوراک شیزونه مالونه غوایه لوښي لرګي هر څه تالا څلوېښت درې څلوېښت ورځې پنځه څلوېښت کېږي داسې دوی پراته وو مړي خواران زمونږ هغې کې امارات والا هم پراته وو لکه د هغه والا پراته وو ولس خلک هم پراته وو نو بس هغې نه موږ دلته کډه راوړه دلته پسې دا حادثه جوړه شوه ما شنیدیم که داعش‌ها بسیار سرها را بریده کردند. سرونه یې غوڅ کړي هر قسم کومه بېزتي چې دا په دې داعشو کې زموږ یې کړې ده کوم رقم بېزتي چې غواړې دغسې یې کړې ده منظورتان از بېزتي چی است؟ ستا څنګه بېزتي؟ لکه دغه بېزتي ده چې کسان بېنیو نو خلکو به چې د ښځو له هم بېزتي ولاړې موږ نه ښځې پرېښي کورونه کې خدای پاک نه ماشومان چا پرېښي دي هېڅ یې نه دي پرېښي موږ ته نه راوتلي یو ځوانان به نیوه نور به ویشتنې کوله بس منډه به تنه کوي ویشتې به کوو ته وبدرې دي وړې به ځان سره بېل دي اوس هم خانان بندیان پراته دي ماشومان هلکانه شپېته اویا نفره بندیان پراته دي دوی سره او دې کې زیات یې مړه کړي دي خوارانه خو لکه موږ ته دا ویل شوي چې دا خلک بېزتي کوي د بېزتۍ د وجې نه موږ ډک ډک کورونه پرېښوده مالونه غوایه لوښي لرګي سامانونه پینونه چا دی د چا سره ماشینه سالا وي هر څه په کور کې پرېښي کارتوس یې به پرېښي دي کور کې چې ځکه موږ به مازدیګر راځو بس دا خو خدای ولې چې راغله بس داسې حالت ته خلک ورسول چې مسلمانان چې دی مسلمان سړی داسې کارونه کوي مسلمان سړی داسې کارونه کوي لکه د کومې چې وکړه ولا لګې دي کوي مې اوس مسلمان سړی داسې کوي دا بیخي بالکل د اسلام نه خلاف کار دی اول په کوم مذهب کې راغلی کوم مذهب کې اول راغلی چې سړی یو کس حلال کې تر اول چې بېګناه کس ته حلال کړه ولې هغه څه ګناه کړی بشري حقوقو کې راغلی دی اول خو بیا یو شی کې نشته Not everyone was willing to talk to camera. Most live in fear. ISIL could return at any time. But another elder invited us to see his 7-year-old daughter, Muslima. اینمی دختر ماست که زخمی هستن اینمی سرم پس ماست هم یک پای شکسته است دا دوار جوڑاوی اینمی دو تایی بود نه اینمی یکی شهید شده اینمی یک شمانده دا دو طالب باد و که داعش یاره کزه دایم چې دواړه د خدای وایي موږ د دواړه خراب دي لکه چې موږ ته د یو ګټه نه ده رسېدلې تاوان یې رسولی یو طرف په طالب وایي بل طرف په داعش وایي نو موږ ته د ګټه چا رسېدلې ښه پکې کوم یو دی موږ ته For these poor farmers and their families, the day ISIL came to their village will never be forgotten. Our team has finally received word that the ISIL command in Afghanistan are willing to meet us. All we're told is that their base is high in the Hindu Kush, bordering the provinces of Nangarhar and Kunar, due east of the capital, Kabul. It's a 10-hour climb before our guide, whom we can't identify for his own safety, announces that we're close. But when we finally reach the camp, it seems deserted. Just a couple of men preparing food. The main room is empty, but there's kit everywhere. It's clear that quite a few are using the base. And after a few minutes, there's movement outside. They don't waste any time on their guests and give no inkling of where they've been. This is a fighting unit. Their first duty is to clean up after an operation in readiness for the next one. This country has been awash with weapons since the 1970s. They were supplied by America and China so that Afghan tribesmen could drive out Russian invaders. The superpowers have all interfered in this country at one time or another. While this is a very remote and hard to reach camp, the men here want for nothing. No one explains where the provisions come from. But it's known that lowland farmers are taxed at gunpoint. As soon as they've eaten, the fighters troop out again. We're not allowed to go with them, but they've agreed we can film with them later.
It's clear who the leaders are. Two strong men from this region. In white, Razagul. In fatigues, Molavi. They talk of bravery in the face of powerful enemies, with God himself taking hand in battle. زه د سیولاړې مې مرګري د مرمۍ دغه له ورکړه میلاو چې ورې کړله او بس همداسې په خپله طبعه دا مرمۍ ساتي خلاص وي دا قپه وم چې په واړه او دغه لاړه مرمۍ لاړه مرمۍ چې لاړه بس ډایرکټ الله تعالی بېلې ونه لکه دا خو لکه هېڅ نه په دا میل برابر و نه موږ برابر و په ضرورتي دا مرمۍ لاړه و بیس کې چې لګېدلې وه نو دغه د الله پاک پکې یو غټ کافر دغه کړی مردار کړی یو غټ کافر ډېر غټ مشر و هغه پکې الله مردار کړی و. The impressionable young men are spellbound. مولوی صمیمیان من شنیدم شما قصه امریکایی‌ها را میکردین تیاریش میکردین شما گاهی کتی سربازای امریکایی مقابل شدین کتیشان جنگ کردین نو مونږ خو په یو اولنۍ دفعه باندې پر د کلمو په ترکیو سره مخامخ شوي چې جنګ مو سره کړی دی او هغې ټینګونه تښتېدلي دي تلفات دوه پکې مردار شوي وو نور تلفات چې په مونږ ته پته لا نه کېدل او ټینکونه یې جوړ کړل ټینکونه ته کوم دغه نه چه قسم اونا از بین رفته بود شما زدین یا خودشان همونطور ماین بود چی بود چطور از بین رفتن؟ نه په ډزو باندې لکه راکېټ او پیکاګانو باندې ویل شو خو داسې په دې ساحو باندې چې کوم جنګونه شوي دي لکه په دې کې چې مونږ 15-16 جنګونو کې دغه اخیستې دي برخه یو دغه یوه چاپه کې زموږ نه تقریبا 11 شهیدان وشو په دې دویم جنګ کې 2 شهیدان رانه شوي. ستا هدف څه دی؟ اسلامي قانون موږ په ټوله نړۍ باندې غواړو که هغه وروس دی که هغه امریکا ده که هغه ټول اروپایي هېوادونه دي که چچنیا ده که فلسطین دی که اسرائیل دي مطلب که روسیه ده په دې ټولو باندې موږ شرعي قانون جاري کول غواړو. His list began and ended with Russia, but ISIL has declared almost every nation godless. پاکستان هم یو لوی مرتد دغه دی هیواد دی ایران شو هغه هم دغسې یو دغه دی نو دوی ټولو سره زموږ دا مبارزه ده انشاءالله تعالی چې یو دا به چلوو د مرګ د ورځې پورې. At sunrise next morning, the camp is coming to life. It's hard to know how many fighters are based here, and direct questioning can be dangerous. But the young man preparing breakfast is unwary. دا روز چقدر نان پخته میکنه خودم؟ دا 200 کسان ته زه ډوډۍ پخوم په ورځ کې. His commanders have told us there are dozens of similar hideaways high in the Hindu Kush. Easily coordinated by satellite phones, they only come together when necessary as a strike force. زندگی در کوه چطور است؟ بخیر شما قریب به آسمان نزدیک شدن. زندگیم خواد انشالله لکه شما اکمالاتتان از کجا میکنن؟ چطور از شما حمایت میشه؟ هغه مرکز خو زمونږ په عراق او په سوریه کې دی مونږ د هغې ځای نه اکمال هر څه مونږ له هغې ځای نه راځي هم د پیسو پورې. شما حتما در اخبارها میشنوین که در این روزها مراکزی که حال شما گفتین سوریه و عراق تیارات امریکا و روسیه بیشتر بمباردمان میکنه. در نظر شما پوتین خوب است یا دونالد ترامپ؟ زما په نظر خو دا دواړه یو لوی خر دی. پوتین هم یو لوی خر دی او کافر دی او ډونالد ترامپ هم یو لوی خر دی او لوی کافر دی او انشاءالله دا جهاد به په دواړو باندې شروع کېږي. ډونالد ترامپ باندې هم جهاد شروع کېږي او شروع دی او په پوتین باندې هم جنگ شروع کېږي جهاد. انشاءالله زمونږ پوځونه زر دی چې روسیې ته داخل شوي هم دي او نور هم پلان شته چې لکه دا در این مناطق چقدر نفر تحت امر شماست؟ دې منطقه کې زما د لاس لاندې انشاءالله داسې یو 2000 پورې مجاهدین شته.
او هغه 2000 مجاهدین لکه موږ په مختلفو ساحو باندې تقسیم کړي دي او داسې کم لکه شل او 15 کسان په یو ځای باندې تعداد لري د وجې د ډرون د عملیاتو نه نو د یېرې د ډرون د خوا نه چې مثال په مجاهدینو باندې ډرون ګونې شي او هسې بې ځایه لکه شهادت باندې ونه رسېږي داسې یو 500 پورې ملګري زموږ شهیدان شوي دي دې ساحه کې تمامش از درون بوده؟ و ټول د ډرون نه دي. When Razagul had said all he wanted to say, he and his escort withdrew. Molavi decided to show us that you don't need high-tech drones to be a lethal force. آی ماینا رو دکی جور میکنیم چی تا جور میکنیم؟ میانونه هم د دې لپاره جوړوو چې په هغې باندې د امریکایانو او د صلیبیانو ټانکونه والوځي او کافرو ته به یوه ضربه ورکړی کېږي په دې معنی انشاءالله چې موږ به د امریکایانو ټانکونه الوځو او د دې نه وروسته به انشاءالله نور موږ عملي دغه برابروو چې په هغې باندې پوتین او ټرمپ بردار کو انشاءالله. در یک هفته چقدر ماین شما جور میکنین؟ په یوه هفته کې 50 هم جوړېږي 100 هم جوړېږي. دا خطر نلري وقتی که جور میکنی خطر نداره؟ د دې د من اولنۍ غلطي د ژوند اخرنۍ غلطي ده. The sound of even a small charge exploding echoes round the mountains. Like Razagul, Molavi has an armed escort that never leaves his side. It's clear he's the senior of the two leaders. هر ځای کې زموږ مجاهدین شته دی او انشاءالله په خپلو فعالیتونو باندې بوخت دي. 4000 نفر موږ دې ته تیار کړي دي انشاءالله چې 2000 کسان به په شوروي باندې او په روس باندې انشاءالله تعرضونه کوي او 2000 کسان په شمالي ولایتونو کې زموږ ځای په ځای شوي دي چې د روسیې سرحد ته نږدې پراته دي انشاءالله چې هغه وخت موقع مساعده شي نو هغه به په سرحداتو باندې دغه کوي ده. شما میفهمین که دولت‌های غربی تمام امکانات دارن تانک، توپ، طیاره، اکمالات خوب، سلاح خوب. شما با همین سلاح ناچیزتان با اینکه نه طیاره دارین نه تانک دارین چطور میکنین در مقابل اونا؟ نو موږ چې د دې کوپر طاغوت نظام سره جنگ دی نو زموږ په عقیده باندې جنگ دی. موږ سره رب العالمین دی او هغې سره به اوسایي دي خو موږ په خپله عقیده باندې دومره مضبوط او اطمیناني چې انشاءالله زموږ په دې لا اله الا الله ویلو باندې به انشاءالله موږ ټوله نړۍ ته ماتې ورکوو او انشاءالله دغه وسایل او اوزار چې کوم د دې غربیانو سره دي دا انشاءالله د اسلام په مقابل کې هیڅ نشي کولی دا هیڅ مجاهد ته انشاءالله دا نقصان نشي رسولی. در این مناطق که جنگ شده بسیار مردم مهاجر شدن و بسیار شکایت دارن از دولت اسلامی یا داعش میگن که بسیار رویه خراب میکنه با ما میزنن میکشه طفلا را زنا را شما در اون مورد چی میگین؟ دا چټي مبالغه را چې دا منافقین کوي دا خلک هغه خلک مهاجر شوي وي هغه خلک تللی دي چې هغه د طاغوت په نظام کې برخوال دي یا د پوډرو کارخانې لري یا د تاریاکو د شیانو قاچاقبر دي نو دا هغه خلک دغه شی دي زموږ د مسلمانانو سره هیڅ قسم دغه نه لرو انشاءالله مسلمانان اوس هم په خپلو کورونو کې ناست او موږ سره هر قسم همکاري کوي او هر قسم کومکونه کوي او مالي جاني انشاءالله د یینې قربانۍ ته تیار دي. But as well as attacking isolated villages, ISIL has brought terror to the capital, Kabul. In one incident alone, 80 people were killed in a suicide bombing. In another attack, they dressed as medical staff to get into a hospital where they murdered 50 staff and patients indiscriminately. If they manage to infiltrate Russia with the number of trained sleeper cells they speak of, then the carnage they currently create in Afghanistan is merely a precursor for their plans for Moscow, St. Petersburg, and other target cities.
experts here in Afghanistan have been watching the change in ISIL's strategy carefully. They're convinced revenge is behind the drive northwards. دشمن داعش در حال حاضر بشار الاسد است و پوتین هست. دیگر دشمنی قوی نداره. ببینید روسیه در سوریه داعش بسیار ضربه زده و عراق هم ضربه زده. جهت انتقام گیری از روسیه اون چیزی که از توانشان باشه دریغ نمیکنند. اون چیزی که بتونه. Russian security forces have been on full alert since mid-2016, when ISIL terror first came onto the streets here. These raids took place in Ingushetia, Dagestan, and Moscow, and the men captured came from the Caucasus. All were reported by the Russian authorities to belong to ISIL-supporting groups. At the Russian Foreign Ministry in Moscow, senior diplomat Zamir Kabulov, President Putin's special envoy to Afghanistan, appears dismissive of ISIL threats to target his country. Well, they're welcome. We will meet them appropriately. There is an attempt to proliferate their activity in Russia, but so far they are not efficient. We're not sitting idle and watching them. We're monitoring them closely, and sooner or later we will eliminate them. اما وزارت خارجه روسیه میگه که اونا کاملا آمادگی دارن. دا بالکل دا دروغ دي. دا هیڅ آمادگی دا مجاهد ته نشي کولای. هغه چې کوم آمادگی ته خوشاله دي هغې لپاره انشاءالله زموږ فدایان آماده دي. No one, not even ISIL, believes they are powerful enough to storm the Russian borders and overwhelm the state. But if they can create turmoil in satellite countries, Russia can be compromised. But ISIL is a globalist jihadist organization with a global agenda. And if they manage to destabilize Central Asia, Russia will be flooded with migrants that will be real serious threat to our security. In truth, ISIL can threaten Russia without creating a tsunami of refugees. No modern city is a fortress. It can't be 100% secure. On a moving train, at 2:40 in the afternoon of April 3rd, 2017, a young Uzbek man with Russian citizenship detonated a bomb made with TNT and packed with shrapnel. А что случилось? Нормально? Что, скорую вызвать? Пойдем, нормально? Я сидела просто рядом. А что случилось? Что случилось? St. Petersburg, Russia's second biggest city, was his target. Dozens were hurt and 15 killed. The bomber was later reported in Russian media to have been in Syria with ISIL in 2014. President Vladimir Putin was in St. Petersburg that day. The Russians blamed the Americans for first sponsoring trouble in the Soviet backyard. We very well remember how our Western colleagues were relaxed when the first Al-Qaeda emerged in Afghanistan. Everybody believed that those Al-Qaeda guys were nursed in the very beginning by the same Western partners. But later on, the wake-up call was in 9/11 in New York. Even today, with the growth of ISIL in Afghanistan, they suspect America's hand. And one senior Afghan source seemed to support that premise when he suggested to us privately
that with US drones so effective over most of the country, why are ISIL bases in the border areas of the north still largely intact? At the same time, America accuses the Russians of supporting the Taliban, encouraging them to attack ISIL. It's of concern to all of us that you now have Russia, Iran, and Al-Qaeda playing significant roles. That wasn't the case a couple of years ago, was it? Mr. Chairman, I agree. There have been an increase in external actors interfering in the Afghan attainment of peace and stability. And the Russian involvement? The Russian involvement this year has become more difficult. First, they have begun to publicly legitimize the Taliban. This narrative that they promote is that the Taliban are fighting Islamic State and the Afghan government is not fighting Islamic State, and that therefore there could be a spillover of this group into the region. This is a false narrative. While the superpowers bicker between themselves, Afghanistan continues to suffer. ببینید افغانستان قربانی جنگ بین روسیه و امریکاست. خارجی ها تنویل میکنن، پول پیدا میکنن، سازماندهی میکنن، ولی جنگ متاسفانه زیادتر افغان ها میکنن. Zubair Masood believes that money supply is key. ISIL fighters are paid double the wages of an Afghan soldier. Real change will only occur, he says, when ISIL's funding is cut off. If you stop the funding, who's going to fight? Who's going to get paid? They have to pay for their recruits. They have to pay for their members. If they stop paying them, there will be no insurgency. There will be no fight. Until that happens, it seems many more innocent civilians will pay with their lives. Some Russian diplomats may claim they are prepared, but in truth, no one is.